सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So we saw what is Shravana, what is Manana and what is Nidhyasana, and we made it clear that for the knowledge the direct means is to listen to the Mahavakya from the Guru, meaning the Mahavakya in contact with the sense organ of hearing is what is the direct means for knowledge. Shravana etc. are indirect means for knowledge. It is like this. They have this example. You can take the horse to the water. You cannot make it drink. So taking the horse to the water is a Shravana Manana Nidhyasana. Drinking is a your Mahavakya. Or you get the operation. See, people have difficulty in seeing because of cataract. You get rid of the cataract and then the vision is clear. But it is you who should have to see and read and all that. It is like this fellow goes to ophthalmologist and says, okay, test my eyesight. Okay, sits there, read this, small letter, big letter, big letter, big letter. No. He brings in the card. Okay, read this. No. And he says, how are you able to see me? Yes, I can see everything. Then why are you not able to read it? I don't know to read or write. I don't know to read. Everyone who has a glass reads. So I thought wearing this glass will make me read. So it is you who has to read and not the eye. You understand? So here also correction is only for the eye, but you have to read. Correction, the sense, the Shravana Manana etc. removes the impediments, the obstacles for the knowledge. That does not mean that you have become realized. The Mahavakya which is heard and which is processed, only that can give you liberation, nothing else. That can give you knowledge and nothing else. So for that he says, Mahavakyam aparoksha jnana heturityatra akshepa samadhanani. These 29 to 31, these avartas are very beautiful. Okay, we said Shravana Manana Nidhyasana are the internal sadhana. Okay, and Mahavakya is more internal. Now he says Shravana Manana Nidhyasana are supportive. Only Mahavakya Shravana is important. Hearing the Mahavakya is what is important. That is the immediate means. How can that be? That is where this opponent comes and presents his doubt. Am văzut în clasa de dimineață definiția pentru cele trei mijloace interne, Shravana, Manana și Nidhyasana. Însă mijlocul cel mai direct, tot dimineața am văzut, pentru cunoaștere, este să ascultăm Mahavakya de la Guru, da? Ea să fie în contact cu urechile noastre, da? Ne ducem aminte în clasa de dimineață. Și aceasta va conferi întotdeauna cunoaștere imediată, da? Există o vorbă aceea, stuși calul la apă, dar nu poți să-l faci să bea, da? Și mai era exemplu cu oftalmologul, la care nu am fost foarte atentă, dar oricum ideea este că
Cele trei, Shravana, Manana, Nidhyasana, fac acea corecție, înlătură obstacolele în calea cunoașterii de sine, dar totuși cunoașterea se produce prin Mahavakya, da? Versetele de la 29 mai departe, până la cât, 29-31, da? Sunt foarte frumoase și ele ne vor explica, vor insista pe această idee de Mahavakya, da, care este mijloc imediat de cunoaștere și cumva mai intern, dacă putem să spunem mai intern, da, decât cele trei, Shravana, Manana, Nidhyasana, mai din lăuntru, zicem. E mijloc oricum direct, da. Okay, so you didn't give the example, explain the examples. Because I didn't pay attention to that example, so I could not. The examples, two With examples. the eyes and with the. Yes, one is the you are taking the horse to This the I water. did. Okay. Second is you have cataract issue, you get the operator, but that does not guarantee that you can read, because this fellow is illiterate. So that is the thing. Okay. So can we open this window a little bit? See. Atra kechid akshipanti. Some people raise this opposition, doubt. Says, okay. Shravanadini Mahavakyani cha samuchityeva paroksha jnanam janenti. Kevalani tu vakyani parokshameva jnanam janeyo na paroksham. See, you are wrong, sir. The opponent says, you are wrong, sir. Why? Both Shravana etc. and Mahavakya, both combined together give you the immediate knowledge. Combined together, they give immediate knowledge. Independently, Mahavakyas can give you only the immediate knowledge, not immediate. Independently, a Mahavakya can give you only immediate knowledge, not immediate. Combined together, Shravana etc. plus Mahavakya, it will give you immediate knowledge. That is the opponent's idea. Did you get it? Yes, I get So, it. I got no. it. I was thinking. No. That is what I'm saying. So it is. See, this is a very important. Why I'm asking is, this is a very important topic. We have not heard anywhere. This discussion is a very important discussion. We have not even thought about how a word can produce immediate knowledge and immediate knowledge. We think that is what we are so superfluous. We think we understand everything, but in fact we don't understand anything. See, does a word give you immediate knowledge or immediate knowledge? Immediate? Immediate? It can be both at different times. Some knowledge can only give you immediate, and some knowledge can, statements can give you only immediate knowledge. So that is the topic here. So pay attention. Shravana etc. combined with Mahavakya gives you immediate knowledge. Independently, the Mahavakya can give you only immediate knowledge. That is what the first doubt of the opponent. Okay? Explain the first doubt. Let us understand the doubt and then slowly go to the answer. Explain this first doubt. Bun. Aici vine oponentul și poate să ridice următoarea îndoială. Îi spune, tu greșești, da? Pentru că ambele combinate, de fapt Shravana, etc., Manana, Nidhyasana, combinate cu Mahavakya duc la cunoașterea imediată. În mod independent, Mahavakya poate da numai cunoaștere imediată. Da? E foarte interesant să ne punem problema așa și să ridicăm întrebarea rapidă un cuvânt. Poate să-ți dea cunoaștere imediată sau cunoaștere imediată. Unele cuvinte îți dau cunoaștere imediată, altele cunoaștere imediată. Și în momente diferite, fie cunoaștere imediată, fie cunoaștere imediată. Da. So, second point in this. Kevala vakyanyeva yadi aparoksha jnanam janeyuhu
tarhi vyarthani syuhu shravana manana nidhyasana. So what is the first doubt? He said combine together shravana etc. plus mahavakya equals to immediate knowledge. Mahavakya equals to immediate knowledge only. Okay, this is the first doubt. The second, he says, if you say kevala mahavakya, if the one just the mahavakya itself is going to generate the immediate knowledge, then why will I do the shravana etc.? Shravana etc. will become useless, redundant. Why will I do shravana etc. if I am going to gain mahavakya immediately through the knowledge through the mahavakya, immediate knowledge through the mahavakya itself? So that is the second doubt. Two doubts. A doua îndoială, da, care se ridică, este ridicată de către oponent, este dacă spui că doar Mahavakya sau în sine, da, îți oferă cunoaștere imediată, de ce aș mai face Shravana Manana Nidhyasana? Okay, so nanu means doubt. Nacha is always combined with a vachyam, which is we call it Siddhanta Ekadishi, or a person who accepts a part of it. Now he comes, he is not a Vedanti actually. He comes, okay, Nacha, Vachyam, till that he is going to speak. Nacha, when you see, you have to search where Vachyam is, until that place, the Siddhanta Ekadishi we call him. He is not the Vedanti who is going to speak, but he knows partially some Vedanta. So he is entering into the fray. He says, Kevala Mahavakyat Aparoksham eva Jnanam Jayate. Shravanadini tu Asambhavana Prita Bhavana Nivruttau Upayuktatvat na Vyarthata iti. Nachavachyam. Don't say this. What do you say? If you want to say that the Mahavakyas only will give me this immediate knowledge, but for that these Shravana Manana Nidhyasana are useful to remove the obstacles. Remove the obstacles of Asambhavana and Viparita Bhavana, the doubt and erroneous knowledge. Shravana etc. removes the obstacles of doubt and erroneous knowledge. Therefore, they are not useless. Don't give me this. The opponent says, don't give me this answer. Nacha Vachyam. Don't say this. Why? We'll go to the answer. Răspunsul, da, parțial să zicem, da, nu spune că Manana Shravana Nidhyasana nu sunt utile, ele sunt utile pentru a înlătura obstacolele, cunoașterea, îndoielile și cunoașterea eronată, Asambhava și Viparita Bhavana. What is this? Da. Paper. Yes. It's paper, yes. Is there anyone who has doubt regarding this? That it is paper? No. Very good. That is clear now. Now, see. Aparoksha jnana vishaye vastuni kasyapi asambhavana viparita bhavana anudayat. Why he is saying don't give me that? The Mahavakya is the only thing which gives me immediate knowledge, but this Shravana etc. will give me, remove the doubts and erroneous knowledge. Don't bring me this. Why? Because no one has doubt or erroneous knowledge in things where they have immediate knowledge. You understand? I don't have. Is it paper or what is that? No, it is paper. Everyone is clear about that. There is no one who has doubt about it. So, if it is immediate knowledge, no one will have doubt or erroneous knowledge regarding it. So, you do not bring in saying Shravana etc. is useful to remove the doubt and erroneous knowledge. I don't need Shravana etc. It is useless again. If Mahavakya gives me immediate knowledge, Shravana etc. will definitely be useless. That is what the opponent wants to prove. And he says, Kevaladapi Mahavakyad Aprokshameva Jnanam Jayate iti Vadatam Mate. For you people who speak, who say that only the Mahavakya will give me the immediate knowledge, in their school, Tattamasyadi Mahavakyaihi Brahma Aproksha Jnana Utpatti Anantaram Asambhavana Viparita Bhavana Anupattehe Shravana Adi Sadhananam Vyarthata iva. Since after the
Tattvamasi etc. Mahavakya Jnana, after gaining the Tattvamasi etc. Mahavakya, you gain the immediate knowledge. After gaining the immediate knowledge, there is no possibility, you realize the Brahman. And therefore, there is no possibility of the error or doubt, erroneous knowledge of doubt. Therefore, Shravana etc. will definitely be useless. Shravana etc. will definitely be useless. That is what is the problem in your teaching. In your teaching, we want it to be clubbed, but you don't want it to be clubbed. Therefore, this is the problem you will have to face. In our school, I'll give you the answer. Wait. Luăm un exemplu. Aceasta este o hârtie, da? Și nu există niciun dubiu în privința asta și o să ne folosim de acest exemplu ca să înțelegem. Bun, și atunci dacă voi susțineți, tot oponentul vorbește aici, da? Dacă voi susțineți că numai prin Mahavakya ajungeți la cunoaștere imediată, atunci înseamnă că nu mai este nevoie de niciun dubiu, pentru că orice cunoaștere imediată exclude dubiu, da? Cum este de pildă acest exemplu cu hârtia, da? Asta e o hârtie, cunoaștere imediată, nu există niciun dubiu în privința aceasta, da? Și atunci, pentru că acea cunoaștere imediată exclude și dubiu, da? Exclude și viparita bhavana, exclude și cunoașterea eronată. Și îndoierile și cu ambele, da? Și cunoașterea eronată. Și atunci, mai departe, oponentul spune pentru voi, cei care susțineți că Tattvamasi, da? Este singura care aduce cunoaștere imediată, înseamnă că în momentul respectiv nu mai există posibilitatea de dubiu și de cunoaștere eronată și deci nici cele trei, Shravana, Manana, Nidhyasana, nu mai sunt utile. Deci sunt inutile din punctul nostru de vedere. Noi vrem să le grupăm, noi spunem, școala noastră spune că ele împreună, da? Shravana, ce am susținut mai devreme la început, da? Premiza de la început, Shravana, etc. și Mahavakya duc la cunoașterea imediată, nu cum susțineți voi că doar Mahavakya duce la cunoașterea imediată. Deci asta a fost oponentul. Okay, so we now know the opponent's idea. Opponent wants us to accept Shravana, etc. plus Mahavakya for immediate knowledge. And we say only Mahavakya is enough. And therefore, opponent says if only Mahavakya is enough, then Shravana, etc. will become useless. Because after the immediate knowledge, there can be no doubt or erroneous knowledge. So, in our school means in our philosophy, in our way of understanding, the opponent says, Asman Mateto. But in our school, in our thinking, Kevala Vakyena Paroksham Jnanam Pratham Jayate. Shravanadi Sakritena Vakyena to Paschad Aparokshmiti Angikaratna Shravanadi Vayatyam. See, for us, it is very simple. The Mahavakyas give you immediate knowledge. The Mahavakyas give you immediate knowledge, only immediate knowledge. But when they are aided by the Shravana, etc., you gain the immediate knowledge. Therefore, Shravana, etc. is not useless. Iti aneka granthakrata tatparimiti. This is how many people in the Vedanta tradition accept. This is what the opponent wants us to accept. Am văzut deci că oponentul le grupează, spune că ambele Shravana și așa mai departe și Mahavakya duc la cunoaștere imediată. Noi spunem doar Mahavakya duce la cunoaștere imediată, da? Oponentul atunci spune dacă este așa, atunci cele trei Shravana și așa mai departe devin inutile, da? Pentru că am văzut mai devreme, cunoașterea imediată exclude dubiu și cunoașterea eronată, da? Dar aici, ca să înțelegem, poate dacă n-ați reușit să prindeți tot, da? Concluzia asta implică o a doua premisă pe care am spus-o mai devreme. Am spus că Shravana, Manana, Nidhyasana sunt bune să înlăture cele două, da? Dubiu și cunoașterea eronată. Includem și asta și de aici rezultă ce am spus mai devreme, da? E premiza asta a doua, poate nu am spus-o la început, da? Bun, și în gândirea noastră, Vedantului este simplu. Mahavakya, doar Mahavakya duce la cunoaștere imediată, dar cele trei sunt ajutătoare sau înlătură cele două tipuri de obstacole de care am vorbit mai devreme, da? Pentru a putea să ajungă la cunoașterea imediată. Okay, 30. Listen carefully. Prathama akshepasya samadhanam. The first doubt is
resolved here. Yaduktam Shabda Samanyam Paroksham Eva Jnanam Janayaditi na etat sadhu. What is the first doubt actually? We may have forgotten. So he is bringing. You said this is the first doubt he is taking here. You said the statement or the words can give you only immediate knowledge and not immediate knowledge. That is not right. This is the first doubt we are taking here. You said the statement or word can only give you immediate knowledge and not immediate knowledge. That is not right. Why? This is the nature of the words and statements. He is explaining that. Yato ayam eva svabhaha shabdasya et paroksha aparoksha rupa dvida jnana janakatvam iti. This is the nature of a word. It can give you immediate knowledge and it can give you immediate knowledge also. Any word can give you anytime immediate knowledge and immediate knowledge. Then how do you understand which word gives me immediate knowledge, which word gives me immediate knowledge? If every word gives me immediate knowledge or immediate knowledge, then how do you differentiate it? So he is giving you the inquiry, investigation into when it will give you immediate knowledge and when it gives you immediate knowledge. Listen carefully. Desha kala parichinnam vastu vyavahitam iti uchyate. See, we say vyavahita. Vyavahita means separated. Something which is a distance by space or time. Something is separated by space or time is what is called as vyavahita. Okay. Now, something which is limited by time and space is called as separated, vyavahita. Something which is limited by time and space is called as vyavahita, separated. Okay. Now, tat anavachinnam avyavahitam iti cha. And if it is not limited by anything, the time and space, then it is called as avyavahita, meaning non-separated. It is not separated. Okay. What is separated? Something which is limited by time and space, or something which is engulfed by time and space. Something which is veiled by time and space. That is called as vyavahita, separated. Something which is not veiled by time and space, which is not limited by time and space, is called as a avyavahita, not separated. Okay. So we have to understand the vyavahita and the avyavahita, separated and non-separated. Separated means a time and space limitation. Not separated means a no time and space limitation. Okay. Now this is clear. Vyavahita vishekam shabdam jnanam paroksham eva na kadachit katanchit api aparoksham bhavati. If it is separated, whatever knowledge you gain of something which is separated by time and space, limited by time and space, can only be immediate, never immediate. Can only produce immediate knowledge and can never produce immediate knowledge. Any word, any verbal testimony regarding something which is limited by time and space, which is separated, can only produce immediate knowledge, never immediate knowledge. Okay. So he is giving example. Swarga, Indra, Devatadinam, Vyavahitanam, Jnanasya, Shastrarupa, Shabda, Pramanena, Jayamanasya, Nityam, Parokshatva. See, heaven, in the Swarga, there is this Indra, who is the ruler. And there are deities, Apsaras, etc., beautiful damsels. All these we hear from the Vedas, Shabda, verbal testimony. But when the Vedas say Swarga, do we immediately, where is this Apsara? Or do we search? No, we don't have the immediate knowledge. It is said and we accept, okay, there is something called Swarga. That's all. We don't even believe sometimes. So, we gain only immediate knowledge. Ok. Mergem mai departe la 30, cred că suntem, da? Se răspunde la prima îndoială pe care am formulat-o și anume oponentul a spus cuvintele pot să-ți ofere numai cunoaștere imediată, dar nu este așa. Cuvintele ne pot oferi
fie cunoaștere mediată, fie cunoaștere imediată. Și cum putem să ne dăm seama când oferă cunoaștere mediată și când oferă cunoaștere imediată și ni se explică mai departe criteriul sau metodologia, cum să înțelegem, da? Cum să diferențiem. Și se face următoarea analiză, da? Când avem următoarea clasificare, da? Când ceva este separat sau limitat de timp și de spațiu, se numește vyavahita, da? Iar când ceva nu este limitat de timp și de spațiu, se numește avyavahita, da? Nelimitat, neseparat de timp și de spațiu. Orice, să spunem, mărturie verbală sau ceea ce se referă sau aduce în discuție ceea ce este limitat de timp și spațiu ne conferă numai cunoaștere mediată, pe când ceea ce se referă la ceva nelimitat de timp și spațiu, avyavahita, ne conferă cunoaștere imediată. Acum suntem pe referitor la cuvinte. Dacă am spus că ele ne oferă fie cunoaștere mediată, fie cunoaștere imediată. Și ni se dă de pildă un exemplu pentru cunoașterea mediată, da? De pildă, Rai, Soarga sau acolo vorbim despre Indra, regele zeilor. Când vedele spun Soarga, Rai, da? Ce înțelegem? Ce fel de cunoaștere avem? Da? Uneori nici măcar nu credem că există. Nu putem să avem cunoaștere imediată. Rai, ceva pe acolo. Sau uneori chiar nu credem că există. Deci, acest cuvânt pentru noi ne oferă numai o cunoaștere imediată. Yes, we don't have the immediate knowledge. Okay. Now, Vyavahita separated will always give you immediate knowledge. Okay? Therefore, Avyavahita will Abhyavahita vastu vishekam shabdam jnanam paroksham aparoksham cha bhavati. The one which is separated, Avyavahita, the verbal testimony which is gained of the Avyavahita, non-separated, will give both immediate and immediate knowledge. Will give both immediate and immediate knowledge. Just because Vyavahita will give you immediate knowledge always does not mean the contrary with reference to Avyavahita. Avyavahita, non-separated, will give both immediate and immediate knowledge. How? Yada, he is giving you example. Avyavahita vastu vishekam jnanam asti iti shabdena jayate tada avyavitasyapi vastuno jnanam paroksham cha bhavati. When you gain the knowledge of the non-separated object like pot, etc. exists, pot exists. When you have the knowledge of pot exists, not this is pot, I see pot, pot exists. It is not separated. Paper exists, paper is here. You are not seeing the paper. It is not separated. It is here. Now, when you say pot exists, anything with existence, it is only immediate knowledge. It is only immediate knowledge. Now, tada avyavitasyapi vastuno jnanam paroksham. At that point of time, even if it is not separated, it is only immediate. Mind. My mind is saying, my mind, where is my mind actually? I don't know, I say my mind, but do we really see my mind? But we know because of the troubles it is causing, it exists. We don't have immediate knowledge of mind, but because of the trouble it causes, we know it exists. Therefore, even if though, say, I brought in the paper, oh, paper is separated, how can that be? If you have doubt, now I am talking about my mind. My mind is not separated from me, but still I don't know the mind. I don't perceive the mind. Now, yatha, dashamo asti ityatra.
अस्ति शब्देन जायमानम् अव्यवहितस्यापि दशमपुरुषस्य ज्ञानं परोक्षमेव भवति. So he is giving you an example. He is giving you an example. Before understanding this example, we need to understand the story. There are 10 people. These 10 disciples, idiot disciples of a guru. 1, 2, 3, 4. Okay. So 10 disciples of a guru. So, huh? He said this will happen. Okay, so 10 disciples of a guru. So what the guru says, okay, go to the next village and there is a feast or something, go and attend it. So they cross a river. Okay, while they cross a river, what happens is among them the guru chooses, okay, you are the leader. Okay, all these are idiots. So among the leader, that leader is super idiot. So they go to the other side and after that they start counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Every which way they count, there is only 9. There are only 9 people. Now, on that side, a compassionate, intelligent, means we are talking about a guru, so we have to give all these adjectives. Okay, so a compassionate, an intelligent person comes across. He says, why are you people crying? He says, we were 10, we lost 1 person in the river. He says, okay, 5, 5, 10. There are 10 people. Okay, he understood what the problem is. So he says, 10th person exists. 10th person exists. Now, when the 10th person exists, where will he exist other than this group? He should be one among the group. But does anyone see them? See the 10th person? No. Now, with the verbal testimony that the 10th person exists, the 10th person is not separated by time space. He is in that one among them, but still there is no immediate knowledge. There is only immediate knowledge. 10th person exists. Everyone is happy. Okay, he is alive. No problem. Saved. Okay. Now, यदा अव्यवहितवस्तुविषयकं ज्ञानम् इदम् अस्ति इति शब्दप्रमाणेन जायते तदा तज्ज्ञानम् अपरोक्षम् एव भवति न परोक्षम्. When that non-separated object is pointed out as this exists, this is the 10th person. When it is gained like that, then that knowledge will always be immediate, not mediate. That knowledge will always be immediate and not mediate. Though the 10th person is not separated, when it is said that 10th person exists, then it is only mediate. But when you say this is, when you use this is, when you point idam asti means this is. Here is this 10th person. When you point out and refer to that whatever object, it can only be immediate and never be mediate. This is pot, this is paper, this is cloth. When I refer to that, then it is definitely immediate. Yes, यथा दशमस्तमसि इत्यत्र त्वमसि इति शब्देन जायमानं दशमपुरुष ज्ञानम् अपरोक्षमेव भवति. Like the 10th person in the 10th person story, you are the 10th person. That knowledge only gives that verbal testimony only gives you immediate knowledge. That is the idea. Mai departe am văzut
ceea ce este separat de timp și de spațiu, Vyavahita, poate să ducă numai la cunoaștere mediată. Dar ceea ce este neseparat de timp și spațiu, Vyavahita, la ce tip de cunoaștere poate să ducă? Ce foarte interesant, că poate să dea și cunoaștere mediată și cunoaștere imediată, ambele, da? O să dăm câteva exemple și o să reluăm povestea celei de-a 10-a persoane. De pildă, în cazul, exemplu cu hârtia, da? Când înțelegi hârtia există, da? Este cunoaștere mediată, da? Există acea separare. Aici nu prea am înțeles foarte bine de exemplu. Un alt exemplu, vorbim despre mintea noastră, de pildă, da? Și spunem, mintea noastră spune, sau mintea noastră este cumva, dar unde este mintea? Nu o vedem, nu doar deducem, da, cumva existența ei datorită problemelor pe care ni le creează. Nu este separată, dar nu o percepem. Da? Un alt exemplu pe care o să-l înțelegem spunând povestea celor 10, ne aducem aminte, un maestru și 10 discipoli, maestrul îi trimite pe discipoli undeva să traverseze râul la o petrecere, să zicem, ei traversează râul și după ce traversează încep să se numere, să vadă dacă lipsește unul sau dacă toți au trecut în regulă râul. Și fiecare începe și numără și nu se numeră pe sine. Știm povestea, da? Și consideră că sunt 9 și că unul a dispărut, s-a necat când a încercat să traverseze râul. Și o altă persoană care trece pe acolo, plină de compasiune, poate să fie un indicator pentru maestru, dar îi întreabă ce s-a întâmplat, care este problema, îi povestește și atunci el îi numără și vede că sunt 10 persoane, da? Și că nu lipsește de fapt nicio persoană. A 10-a persoană există, este în grup, da? Dar... Punct. Da. Asta este mediată. Da, asta este mediată. Doar spune, asta este a 10-a persoană, asta este imediată. Da, întotdeauna când arătăm și când indicăm, de fapt, da? Când arăți și indici că aceasta este a 10-a persoană sau aceasta este, atunci este întotdeauna cunoaștere imediată și nu cunoaștere mediată. Okay, so if this story is not clear, we'll see it in the fourth Taranga. The story you are going to listen to again in the fourth Taranga. Okay, now, so example is whatever is not separated by time and space, but still if it is only referred to as exists, then it will be mediated. If it is referred to as this exists, this is, then it will be immediate. Exists or is, whatever. So if it is referred to as is or exists, then it will be mediate. If it is referred to as this is or this exists, then it is only immediate. So this is clear. Now this is example. Now we have to come to the exemplify. एवमेव प्रकृतस्य ब्रह्मणः सर्व प्राणि प्रत्येक आत्म भूतत्वात् अत्यंत अव्यवहितस्य नित्यापरोक्ष रूपस्यापि ज्ञानं तदस्ति इति अवान्तरवाक्येन परोक्षमेव जायते महावाक्यं तु दशमस्त्वमसि इतिवत् श्रोतुः आत्मत्वेन अपरोक्षतया ब्रह्म बोधयति अत एव महावाक्येन अव्यवहित प्रत्येक ब्रह्म अपरोक्ष ज्ञानम एव जायते न तो परोक्षमिति. Beautiful. So what does he say? Evam eva. You know, you understood the example. Similarly, the Brahman which we are talking about, is it separated or not separated? It is your inherent nature. Pratyek atma bhutatvat sarva praninam. It is the inherent, it is the individual self of all the beings. It is the indweller in all beings. It is not separated. It is very close to you. Atyanta vyavahitam, he says. It is so close that it is not different from you. So therefore, still nitya aparokshita rupasyapi, though it is immediately experienced, it is immediate. Still, tad asti iti avantara. The avantara vakya, the auxiliary statement says it exists. There is Brahman. With that idea, with that statement,
you gain the knowledge of mediate self. The self exists. We don't know where the self is, how the self is. We know the self exists. To the Avantra Vakya. So, Avantra Vakya establishes the existence of the self. Now, Mahavakyam tu, what happens, what the Mahavakya does is, Mahavakyam tu dashamas tomasi itivat. Like, you are the 10th person. Like that, this Mahavakya points out to the listener's self as identical with the absolute self. Shrotuhu atmatvena aprokshataya brahma. So therefore, the knowledge which is gained through Mahavakya is immediate. That is why Mahavakya, through the Mahavakya, we gain the knowledge of immediate knowledge of the self. The immediate knowledge of the self always. Never mediate knowledge. That is the idea. Through the auxiliary statement, we understand Brahman exists. Through the Mahavakya, we understand it is me. It is I. Mahavakya points out to the self. You are the self. Like you are the 10th person. So there is never an ambiguity, never a possibility that Mahavakya gives mediate knowledge. It always gives me immediate knowledge. Okay. În mod similar, Brahman este separat sau nu separat? Este natura noastră proprie, este cel ce rezidă în toate ființele, este non-separat și experiențial, de imediată experiență, nu știu cum să traduc aici. Afirmațiile care spun sinele există, întotdeauna ne dau, deci nu spun nimic altceva decât sinele, Brahman există, da? Ne dau cunoaștere mediată și aici sunt încadrate, cum am văzut de dimineață, afirmațiile secundare, da? Avantara Vakya. Mahavakya, în schimb, da? Tu ești a 10-a persoană de tipul celor, da? Cum avem în poveste, am văzut exemplu, indică sinele, arată sinele, dar prin afirmația identității, da? Deci afirmă identitatea dintre sinele individual și sinele absolut și întotdeauna ne dau cunoaștere imediată. Niciodată cunoaștere imediată. Okay. So, first doubt is, what is the first doubt? The verbal testimony, does it give mediate or immediate knowledge? If it is giving immediate knowledge, then the Shravana etc. will be redundant. No. The Mahavakyas, the statement can give mediate or immediate knowledge accordingly. Where does it give mediate knowledge? With respect to things which are separated by time and space. Where does it give immediate knowledge? There is no hard and fast rule like that. It gives when it is not separated by time and space, when it is referred to as it exists, it is, then it is only mediate knowledge. When it refers to us, this is it, you are that, then it is always immediate knowledge. This is the difference. Okay? Deci prima îndoială a fost rezolvată, da? Și prima îndoială se referea la aceea pe care a ridicat-o oponentul, se referea la aceea dacă Mahavakya ne oferă cunoaștere imediată, atunci cele trei Shravana, Manana, Nidiasana devin redundante, devin inutile. Și am rezolvat-o cum am explicat mai devreme, da? Mahavakya poate da ambele, cunoaștere imediată și imediată. Mediată am văzut când vorbim de acel principiu al separării de timp și spațiu și imediată când nu este separat de timp și de spațiu. So second, 31. Dvitiya akshepasya samadhanam. Second doubt which you raised, answer for that. But what is the second doubt? So he is bringing with the second doubt. Yat uktam, that which you said. Mahavakyena aparoksha jnana utpatti angikare, aparoksha jnana utpatti adhikarane, asambhavanadi anutpattehe, shravanadinam vayatyam syatiti tatas. That you said that if the Mahavakya is going to generate the immediate knowledge directly, and once the immediate knowledge is gained, there is no possibility of doubt or erroneous knowledge, asambhavana or viparita bhavana, then Shravana etc. is useless. That you said is
wrong. Tat asat, that is not right. That is wrong. This is the doubt. Understand the doubt. Mergem mai departe la 31 și avem a doua îndoială. Dacă Mahavakya generează cunoaștere imediată, atunci dubiul și cunoașterea eronată sunt imposibile, devin imposibile și deci cele trei Shravana, Manana, Nididyasana care erau folosite, după cum spui, pentru a înlătura cele două dubiuri și cunoașterea eronată, atunci sunt inutile. Okay. So, when I asked what is this, you said this paper. Did anyone have doubt regarding this? No one had doubt regarding this. Did anyone have erroneous knowledge regarding this? No one had. Then, therefore, how can there be doubt or erroneous knowledge with respect to something which you see? It is impossible. No. We can say, I see, but I don't see with the case of a rope snake, etc. But that is different. We are not even bringing that. We are talking about thing which you see perfectly, but still you doubt. Where? There is a story in the 5th chapter, 5th Taranga. That is what he is saying. Kaschana Raja Swam Swa Amatyam Barchurnamakam Chakshusha Pashyanapi Viprita Bhavani Atha Na Viveda Tam. That's a story. It is just giving an outline of the story. It says some king who sees his own minister Barchu with his own eyes, but still he doesn't recognize him. We can't understand the story like this. How can he not recognize his minister? So the story is like this. There was this king, and he had a very intelligent minister called Barchu. Barchu is the name of the minister. He had a very intelligent minister called Barchu. So Barchu is so intelligent, he has solutions for all the problems. Like I say, there is one person who has always the answer for all your questions. So similarly, this Barchu has the answer for which you present the question. Okay, now Barchu is so intelligent and so good. Then what happens? All the other ministers are sidelined. They don't get their chance. And if they don't get their chance, their ego is hurt. If their ego is hurt, they are waiting for some chance to hurt this Barchu. They are waiting. Okay? At this very moment, there was some calamity in the village further. So someone has to go and settle that up. Some tiger in prowl or some thief, something. So someone from the kingdom should go and see that calamity is resolved. So everyone votes for Barchu. All the other ministers say, let Barchu go, let Barchu go. Either he gets killed or we'll do something. Okay? So he goes there and he resolves the calamity. At this very point, these ministers, they tell the king, we are very sorry to say, king, I don't know how to say this. Our very dear minister Barchu is no more with us. He died. What? Yes, he died. The king was very distraught. And okay, what to do now? This minister is dead. We can't do anything else. Okay. So during this period, once after a few days, and this Barchu is returning back from that village, and on the way he hears this rumor that Barchu is dead. He says, what is the point in going back when there are so many people like this? So he decides to stay in the forest. He decides to stay in the forest. And once the king happens to go for hunting in that very forest where Barchu lives. Okay. And these ministers know that Barchu is somewhere in that forest. So they tell the king also this. Barchu is dead, but his attachment to this kingdom is so much that his ghost is roaming around in this area. So be careful.
So when the king goes to that forest, he sees Barchu accidentally and he is afraid. He runs away from that. What these fellows said is right. Barchu is dead. But how can I see him like this? So he starts asking him why, what happened. Then he explains everything. So he understands, okay, now that is all rest of the story. We are not worried about it. When he sees Barchu, he takes him for a ghost. Does he have a leg? Because they say ghosts don't have legs. But does he have a leg? Oh, okay. Is he not floating in the air? All that. Now, this, though he is perceiving him directly, he is having doubts. He is having erroneous knowledge that this is not Barchu, but it is his ghost. So you said that when you see something, when you gain immediate knowledge of something, you will not have doubt or erroneous knowledge. Now both are here. So that is the story. Now understand the story, then we'll go into the teaching. Deci am văzut ce a spus oponentul, a doua îndoială, da? Dacă Mahavakya generează cunoaștere imediată, atunci dubiul și cunoașterea eronată sunt excluse, da? Cum ar putea, spune el, să existe dubiu și cunoaștere eronată cu privire la obiectul pe care îl vezi? De pildă, dăm un exemplu, hârtia. Vezi hârtia, dar știi că e hârtie. Nu ai niciun dubiu, nu există nicio eroare cu privire la asta. Și o să spunem o poveste ca să înțelegem. Un rege avea un ministru foarte inteligent și foarte bun, Barciu, care găsea soluții la toate problemele și pentru că era așa de bun și inteligent, a stănit foarte multă invidie printre ceilalți miniștri care nu aveau ocazia să se evidențieze la fel de mult ca el și în momentul în care a avut loc o calamitate undeva în regatul regelui, a fost trimis Barciu ca să rezolve problema respectivă și miniștrii au spus regelui că acesta a murit, pentru că probabil avea mai mult timp și se mai întorcea. Când acesta a înțeles cum stau lucrurile și a dat seama de complotul miniștrilor, s-a decis să rămână în pădure. De asemenea, miniștrii au spus regelui că Barciu, deși a murit, fantoma lui practic bântuie, pentru că era încă foarte atașat de regat și de rege. Și astfel că atunci când regele merge în pădure și îl întâlnește pe Barciu, într-o primă fază se sperie, a crezut că este fantoma acestuia, pentru că era foarte încredințat că acesta a murit și crezuse ce spuseseră miniștrii. Dar apoi, mă rog, prin întrebări și-a dat seama că nu era așa și a aflat povestea adevărată. Dar iată că există și o situație în care deși percepe direct, totuși are dubii. Da? Deși s-a întâlnit când l-a văzut, a perceput direct, a avut dubii. Da? Deci astfel, cum spui tu că deci, dacă ai acea cunoaștere imediată, acea cunoaștere directă, acea percepție directă exclude cunoașterea eronată și orice dubiu. Că iată un exemplu în care nu se întâmplă așa. Okay, so even if you have immediate knowledge, there can be doubt and erroneous knowledge is established. Now, based on this, he says, Tatha Mahavakyena Brahma Prokshajnana Utpattau api यस्य अंतःकरणे असंभावनादि दोषाः प्रतिबंधकाः वर्तन्ते तस्य सकलंकं ज्ञानं नैव फलाय कल्पते. So through the Mahavakya, though one may gain immediate knowledge, because it is the nature of Mahavakya, let us suppose, then though one may gain the immediate knowledge, still because his mind is impurified by the doubts and erroneous knowledge, therefore, it becomes an obstacle, and because of that, this immediate knowledge which he gained through Mahavakya does not fructify, does not end as a result, does not give the proper result. Astfel, prin Mahavakya, deși cineva poate să dobândească cunoașterea imediată, pentru că
De fapt, asta este natura Mahavakya, da? Pentru că mintea lui are acele impurități și pentru că există îndoieli încă și cunoaștere înaltă, acea Mahavakya practic nu ajunge la rezultatul final, da? Done? Yes. Okay, good. So, ataha, therefore, what you have to do is, Pratibandhiki bhuta dosha nivrityartham tena shravanadikam avashyam avartaniyam. Therefore, to remove this doubt and erroneous knowledge, which are obstacles, that person should repeatedly do Shravana, etc. Avartaniyam it is said. So he should repeatedly do Shravana, etc. Yasya punaha buddho महाभाग्यवशात् रागद्वेषादि कारणीभूत असंभावनादि दोषः नैव विद्यन्ते तस्य श्रवणादि वैयर्थ्यमिति इष्टम्यम्. But for whom, because of his greater punya of past, he has a very pure mind, he does not have the erroneous knowledge or the doubt as a obstacle, and for him the knowledge takes place through the Mahavakya itself. I told you Shravana etc. will become useless. Let it become useless. So what? We accept it. Ishtam yava. It is accepted by us. It is acceptable for us. If it is useless, let it be useless. Because he does not have the erroneous knowledge or doubt, which are because of the desire, hatred, the ego, basically. So desire, hatred, etc. When this person, because of the past punya, has purified heart, which does not have this desire, hatred, etc., because of which there is no obstacles of doubt and erroneous knowledge, for him the knowledge stays. Let it stay. There is no need for Shravana, etc. It is okay for us. It is acceptable for us. Dar pentru cel care are o punia foarte mare din trecut, are deci o minte pură, pentru ele dorința, etc. nu există și nu are aceste obstacole despre care am vorbit mai sus, da, pentru el Mahavakya produce acea cunoaștere imediată. Și aici nu mai este nevoie de Shravana și așa mai departe, dar noi acceptăm asta, suntem de acord în acest caz cu acest lucru. Ok. Evam cha jnanasya sakshat karanam Mahavakyam eva na Shravanadi. Therefore, the immediate means for immediate knowledge is a Mahavakya only and not Shravana, etc. Shravanadi tu jnana pratibandhikibhuta asambhavanadi dosham apanayana matram kuryat. The Shravana, etc. only helps you to get rid of the obstacles of asambhavana, viparita bhavana, etc. Only that. It only helps you to remove the obstacles of erroneous knowledge and doubt. Tavan matrena shravanadyapi jnana sadhanamiti gaunya vrittya uchyate. So, because it is aiding you to be established in the immediate knowledge, we also accept the Shravana, etc. as the means for the immediate knowledge. Means for the knowledge. In a secondary sense, not in a primary sense. Gaunya vrittya means in a secondary sense, not in the primary sense. Okay, let it be also. Like that we take in people in the games, etc. Like that, okay, let it be also accepted as jnana. There is no issue. Tatha vekadi chatushtayimapi shravanadi upakarakataya jnana sadhanam ityeva uchyate. And similarly, veka, etc. Viveka, Vairagya, Samadhi, Shatka, Sampatti and Mukshutva also are aiding this Shravana, etc. Therefore, they are also accepted to be means for the knowledge. Tathacha Vekadi Sadhana Chaturtaya Sampanna Eva Adhikariti Siddham. Therefore, who is the Adhikari? We are discussing, the whole topic of discussion is with regard to the Adhikari, the primary seeker. So, who is the perfect primary seeker? The person who has Veka, etc. all these qualities is the perfect seeker. This is established.
Așadar, mijlocul pentru cunoaștere imediată este Mahavakya, mijlocul imediat, da? Și nu cele trei, Shravana, Manana, Nididyasana. Însă cele trei te ajută să înlături obstacolele, Viparita Bhavana și asta Bhava Bhavana, dar pentru faptul că te ajută să te așezi, da? În cunoașterea de sine, le acceptăm ca mijloace pentru cunoașterea imediată, dar într-un sens secundar. Da? Și tot așa similar, și Viveka și celelalte ajută Shravana și sunt acceptate mijloace pentru cunoașterea imediată. Da? Bun, și să nu uităm că suntem la capitolul despre Adhikari, da? Care este Adhikari perfect. Deci Adhikari perfect este cel care prezintă toate aceste calități începând cu Viveka. Okay. We are talking about it's behind you. Not water, she No. wants a napkin. Okay. So we are talking about the 4 basic requisites, prerequisites, not for the seeker, but for the book. Like the 4 corners, 4 pillars for a book. There are 4 things which are must, which is adhikari, prayojana, sambandha, and then vishaya. So we saw, I'm saying it in different order. Okay. Adhikari we saw. First pillar we understood. Who is the perfect seeker? Who is the right seeker? Now, Vishaya Nirupanam. What is the subject matter of the text? That is established in 32. Ayam cha grantha jiva brahmaikyam pratipadayati. Ataha pratyak parachitayoho aikyam eva asya granthasya vishayah. Ayam cha grantha jiva brahmaikyam pratipadayati. This text is establishing the identity between the individual self and absolute self, which we saw in the first shloka, with reference to the first shloka itself. Tadevaham namatto anyaditi. We made it very clear. The identity between the individual self and absolute self is what is the primary subject of this text. Ataha pratyak parachitoho aikyam eva asya granthasya vishaya. Therefore, this is the subject matter. What is the subject matter? The individual self and absolute self, the identity of them. Okay? Sarve Vedaha tameva artham pratipadayanti. All the Vedic text, all the Vedas are establishing only this subject. Ito anyatha dvaitavadino. But wait. You are talking about all the Vedas? Yes. All the Vedas establish only this non-duality? Yes. You are bluffing. Why? Because there are people who say that this Veda is establishing duality. The Veda is establishing semi-duality. Dvaita, Vishishta Dvaita, etc. There are so many schools. People say Veda says this, Veda says this. What about them? So he says, Ito anyatha dvaitavadinaha Veda viruddharthavaditvad Veda bhashyaha. All these people who talk about Vedas establishing duality, etc., are all outside the purview of Veda. They are all not in talking about Vedas. Veda Bhahyaha means it is a kind of a very strong word which you use to condemn them. Veda Bhahyaha, they are outside the purview of Veda. They don't even talk about Veda. They claim to be talking about Veda. They are not talking about Veda. And he is not, see, Veda Bhakya itself is a strong word. He is using another word, Shataha. Shataha. Shataha means they are people who are like hypocrites. In front of you, they will speak very good, and behind your back, they will bite you. That is what he says. I am not saying. Pratyaksham stutikartaraha parokshacha atidushakaha. He is talking about these people who write the Vedas say this. Veda is talking about duality. Veda is talking about semi-duality. For them, he says,
They are people who are hypocrites. They speak one thing in front of you and the other thing behind you. So that is what they are. This is the reason I don't even consider other acharyas. They may be great, my salutations to them, but that is all they can get from me. I don't even consider them to be acharyas, qualified to be called as acharyas, gurus. Why? A guru is a guru. Gu means ignorance, ru means negator. One who is the negator of ignorance. Guru means that. Okay? Acharya. Acharya means achinoti, acharati, acharayati. There are three words. Achinoti, acharati, acharayati. Acharya means achinoti. He collects. He studies and collects the knowledge. Acharati. He practices himself. Acharayati. He makes the others to practice that. Now, that is what is Acharya or Guru. Now, you come to me and this is Vedanta. I have to teach you what a Vedanta. Instead of that, because people give you this stupid idea, oh, according to those people in that period of time, people were not eligible, and all that stupidity they are going to say to support this Acharya. For them, I am saying, you come to me and I tell you, you are all ineligible. You are all stupids. You are all idiots. You are all only fit for this. Do karma. Run 20 kilometers per day. If I am going to say something like that and there is no Vedanta in my teaching, will I be eligible for being a guru? Who is a guru? Guru should uplift the disciple from his situation to his situation. From his disciple situation to his guru situation. When you say you are not eligible, you don't understand, you cannot understand, then why am I coming to you? It is the duty of Guru to help me to go to that state. So therefore, these people don't even qualify to be called as Guru or Acharya, according to me. Am văzut așadar ce este un adicali perfect, sau cum este un adicali perfect. Mai departe, suntem la 32, care ne vorbește despre Vishaya, subiectul textului, Vishaya Nirupana, da? Care este, știm, chiar din prima șlocă, din primul verset, identitatea dintre cele două, dintre sinele absolut și sinele individual. Toate vedele vorbesc despre asta. Dar despre această identitate. Dar un oponent ar putea să spună, păi cum? Că, uite, vorbești despre dualitate și despre sau statuează și dualitatea și semidualitatea. Un oponent ar putea să spună asta și sunt o grămadă de școli de filozofie care își întemeiază dualiste și semidualiste care se revendică de la Vede. Da? Acești oameni care zic că Vedele statuează dualitatea sau semi-dualitatea sunt pe din afara Vedelor, de fapt, nu înțeleg Vedele, deși vorbesc despre Vede. Ei proclamă că vorbesc din Vede, dar de fapt sunt pe din afara lor. Și sunt ca ipocriții, da? Vorbesc ceva în fața ta și spun altceva pe la spatele tău. De aceea nu-i consider ca fiind nici guru, nici acharya, pentru că ce înseamnă un guru? Guru este cel care distruge ignoranța, da? Gu și ru. Asta înseamnă cel care distruge ignoranța discipolului, iar acharya este cel care studiază, care înțelege, cunoaște și face și pe alții să practică și face și pe alții să practice, îi pune și pe alții să practice. Dacă de pildă la mine ar veni cineva sau ar veni discipol care you gave an example. They come to the Guru, and if the Guru says,
you are not ready, you are not eligible. Este egoist. Mm. Dacă ar spune că nu ești eligibil, nu ești bun pentru a fi discipolul meu, da? Du-te și fă karma și alargă 20 de kilometri, da? Cum aș putea eu să spun asta? Nu ar mai fi un guru, pentru că trebuie să reușesc să-l ridic pe studentul respectiv, pe discipolul respectiv și să-l scot din problema în care se află. De aceea eu nu îi consider pe aceștia, da, care fac astfel, care sunt așa și fac astfel, dar nici guru, nici acharya. He cannot be called to be a guru or acharya. He is not qualified to be called as a guru or acharya. That is the idea. Okay. Now, prayojana nirupanam, the third pillar. Prayojana. Vishaya, we know the subject matter. You know who is the eligible seeker. Second, we know what is the result of this text. Now we need what is the subject matter of the text. Now we need to know what is the result we will gain if we read this text. We'll understand this. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.